Hello everyone, can you see me? Hello, hello everyone. Good evening everyone. Yeah, great. Today our session is into pharmacy growth and after our BPharmacy, MPharmacy and Pharmacy, which type of jobs we do have. And many students, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారంటే మనకి చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఫార్మా అంటే చాలా తక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ఐటీ సెక్టార్. మనకి చాలా తక్కువ సాలరీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మన ఇంక్రిమెంట్స్ గాని, ఆపర్చునిటీస్ గాని చాలా తక్కువున్నాయి అనుకుంటున్నారు. సో, దట్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ రాంగ్ పర్సెప్షన్. ఓకే. అండ్ when comes about clinOXY, clinOXY main vision is to give a proper way to succeed your professional career. Okay, and that is our vision. Our complete vision is to save your valuable time and give you valuable inputs. Okay, and when comes about myself Satish Kumar Vemavarapu, I am the founder and CEO of clinOXY. I am heading the entire solutions, clinOXY solutions. Okay, ఈ సెషన్ లో మీకు ఎటువంటి క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నా either related to the pharmacy or MBBS or BDS or any other life sciences questions కానీ కన్సర్న్స్ కానీ ఏదైనా మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో మీ ఈ సెషన్లో మీకు ఏంటంటే ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఐదర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ జాబ్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే బాగుంటుంది, క్యూసీ క్యూఏ ఆర్&డి ఆర్ మెడికల్ షాప్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, మెడికల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఫార్మకోవిజిలెన్స్, క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్, మెడికల్ రైటింగ్, మెడికల్ డివైజెస్ చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, మనకి అవేర్నెస్ లేకపోవడం వల్ల, మనకి ఎవరు ఒక గైడెన్స్ ఒక సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే అన్వాంటెడ్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ వెరీ లెస్ ప్యాకేజ్ జాబ్స్. ఓకే, మనకు ఒక గ్రోత్ ఉంది, ఓకే మనకు ఒక గైడెన్స్ ఉంది, ప్రాపర్ సపోర్ట్ ఉంది. సో వి విల్ get our professional career in a very good manner. Okay guys, and let's go into the actual session. Okay, after your pharmacy ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ. Okay, in pharmaceutical industry after BPharmacy, MPharmacy and PharmD, we do have lot of opportunities. It means it's related to quality control. Okay, quality assurance department, R&D, research and development department, production, okay, packing, coating and regulatory affairs, as a business development team or project management. Many are for us, only for, okay, only for pharmacy candidates. See, we do have lot of growth when comes about QC. ఏం చేస్తాం మనం యూజువల్గా క్యూసీలో ఏం చేస్తామంటే ఆఫ్టర్ మీ బీఫామ్ కానీ ఎంఫామ్ కానీ ఫార్మ్ డి అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు క్యూసీలో కనుక జాబ్ వచ్చినట్లయితే కంప్లీట్ అనలిటికల్స్, కంప్లీట్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్, ఆ పర్టికులర్ డ్రగ్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎలా ఉంది, దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఓకే, దాని డిసింటిగ్రేటింగ్ యాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డిసొల్యూషన్ యాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్టెబిలిటీ స్టడీస్ ఎలా ఉన్నాయి, స్టోరేజ్ కండిషన్స్ ఎలా చేయాలి, ప్రతిదీ మనం క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, that is all about quality control in pharmaceutical industries. When comes about quality analysis and quality documentation or quality assurance, ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్లు మనకు వర్క్ చేసినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని వీళ్ళు ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రకారం చేస్తారు. ఆ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే మనకి బిఎంఆర్ ఆర్ బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ కోటింగ్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ప్యాకింగ్ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కలిపి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో దాని మీద ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టీమ్ అని అంటాం. యూజువల్గా చాలా గర్ల్స్ కానీ మనకి మ్యారీడ్ ఉమెన్స్ కానీ ఎక్కువగా క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. Okay, yeah, Shruti, I will let you know and I will explain about MPharm is good or MBA is good. Okay, we'll explain you. Once I done with QC, Q and part, for sure, I will take your question. Okay, thank you, Shruti. Yeah, then మనకి క్యూఏలో ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ కూల్ జాబ్.
ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ మనకి చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, మనకి లెర్నింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ కోడింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే, కాపా యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఓకే, డిజల్యూషన్ రేట్ ఎంత వస్తుంది, డిసింటిగ్రేషన్ రేట్ ఎంత వస్తుంది, ప్రతిదీ మనకి కంప్లీట్ కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ కానీ, ఓకే, ప్రతిదీ మనకి తెలియడం జరుగుతుంది క్యూఏలో. వెన్ కమ్స్ అబౌట్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్, when comes about regulatory affairs, what do you mean by regulatory affairs? As I told you in previous classes in our batches, and we can see many websites is telling that regulatory affairs department is an in between pharmaceutical company and regulatory domain. ఎందుకు కావాలి మనకి రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ డొమైన్, ఎందుకు కావాలి? మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఎవ్రీ ఫార్మాస్యూటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ దే నీడ్ టు గో ఫర్ ప్రొడక్షన్. మనం టాబ్లెట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వచ్చాయి, టెస్టింగ్స్ అన్ని బాగా జరిగాయి. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మార్కెట్ చేయాలి డ్రగ్ని. సో మార్కెట్ చేయాలంటే డాక్యుమెంట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? హూ విల్ డూ దట్? ఏఎన్డీ ఎవరు సబ్మిట్ చేస్తారు? ఎన్డీఏ ఎవరు సబ్మిట్ చేస్తారు? ఓకే, ఐఎన్డీ ఎవరు సబ్మిట్ చేస్తారు? ఇవన్నీ రెగ్యులేటరీ టీమ్ వాళ్ళు, దే విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. They will submit to the regulatory notified bodies, regulatory bodies, in order to get permission, okay, to release the drug into the market. చూడండి ఎంత వాస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఉందో మనకి. Yeah, we do have a lot of opportunities, not only related to the pharmacist, not only related to the business. Okay, QC, QA, many opportunities are there. Once comes about project management, who are having good communication skill set and who is having a background of somewhat business development teams or something, okay, they can go for, and you can opt for project management as well. Project management also very good, okay, very good things and a very good department. And I can read something, anything is English. Yeah, sure, I will explain in Telugu as well. If I tell anything in Telugu, for sure I will explain in English as well, don't worry. Yeah, MSc chemistry opportunities, sure, Durga Prasad, I will let you know. And yeah, this is all about pharmaceutical industries, QC, QA, R&D, and regulatory affairs. When it comes about R&D, research and development team ఏం చేస్తుందంటే, they will do for a research. Okay, they can go for preliminary research and they can go for batch wise compression techniques or coating techniques. By that they can get to know that ఆ మాలిక్యూల్ కి ఎంత స్టెబిలిటీ ఉంది, ఓకే, ఎంత కంప్రెషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి, ఎంత పవర్ మనం యూజ్ చేయాలి కంప్రెషన్ కి, ఎంత కోటింగ్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేయాలి, కంప్లీట్ గా మనకి R&D టీం వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ R&D టీమ్. దెన్ మీకు ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఫార్మాస్యూటికల్ సెక్టార్ లో ఉన్నట్టుగానే మనకి బయట కూడా చాలా మంది పీపుల్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ బిజినెస్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ సమ్ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ సంథింగ్. ఓకే, at that time, and when comes about these pharmacies, these are also very good, due to the pandemic, many sectors are upgraded to, I mean, downgraded. The few are upgraded, who are only pharmaceutical industries, ఓన్లీ ఫార్మా డొమైన్, ఓన్లీ మెడికల్ డొమైన్. మీకు ఫార్మసిస్ట్ లో కూడా మంచి చాలా భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ టు ప్లాన్ ఫర్ మెడికల్ స్టోర్స్ ఆర్ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ ఓన్, ఆర్ యూ హూ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్, యూ కెన్ గో అండ్ start your own medical store as well. Okay, that is also very good option. But once comes about all these things, and apart from that, we do have pharma software departments as well. Okay, those we can call and clinical research, clinical trials, pharmacovigilance, medical writing, medical devices, regulatory affairs, and clinical data management. ఓకే, ఇప్పుడు క్లినికల్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి, క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే ఏంటి? ఒక డ్రగ్ మనకి మార్కెట్లోకి వస్తుంది అని అంటే, మనం వీ నీడ్ టు గో ఫర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. ఆ డ్రగ్ యొక్క పొటెన్సీ కానీ, ఆ డ్రగ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, ఆ డ్రగ్ యొక్క సేఫ్టీని వీ నీడ్ టు అనలైజ్ త్రూ కండక్టింగ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్. ఓకే, ద సేఫ్టీ పారామీటర్స్, పర్ఫార్మెన్స్ పారామీటర్, అవి చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇట్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బాడీ. ఓకే, అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద డిజైర్డ్ ఫార్మకోలాజికల్ ఎఫెక్ట్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ applying for the approval to the regulatory bodies, that we called clinical trials and clinical research. So ee documentation ever prepare chestar, clinical research, clinical trials documentation ever prepare chestar? The departments who under clinical research and clinical trials, like clinical data management, medical writing, okay, medical devices, regulatory affairs, clinical research team, clinical research documentation, and pharmacovigilance, clinical data management, all these teams together support the pharmaceutical industry to get an approval from the regulatory bodies. Okay, this is all about the pharma software domains.
ఓకే. మీరు ఎక్కడైనా ఏ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో అయినా మీరు జాబ్ చేసినా రిలేటెడ్ టు మన ఫార్మా సెక్టార్‌లో ఇన్ ఎవ్రీ డిపార్ట్‌మెంట్ వి డు హావ్ ప్రాపర్ వర్క్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ వెన్ కమ్స్ అబౌట్ మెనీ పీపుల్ విల్ థింక్ లైక్ దట్ ఐ యామ్ జాయిన్డ్ ఇన్ క్యూసీ, ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ క్యూఏ ఆర్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ఆర్&డి. I don't have any growth. But you people are having growth. We do have growth in every industry. Once comes about the growth is completely related to your learnings. When you are increasing your learnings, when you are putting your hard work, when you are putting your soft skill in a good manner, for sure you will get success. There is no doubt. In QC, QA, R&D also after 10 years or 15 years, they are getting a lot of salaries. Just I'm giving a brief introductory planning for after your BPharmacy, MPharmacy and Pharmacy. Okay, what are the opportunities we do have, different type of departments we do have, how many we need to capture and we need to grab those opportunities who are eligible. Okay, this is the only main motto of this session. And once comes about government opportunities, okay, and drug inspector, bench chemist, okay, and a chemical analyst, okay, under Ghaziabad Pharmacopoeia, Indian Pharmacopoeia, CDSCO, CDTL, many opportunities there. But once comes about government opportunities, we can see very less notifications are there. And drug inspector అయితే మనకి లాస్ట్ 1.5 year back, 2 years back ఎప్పుడో చూసాం, చాలా డేస్. But and we can expect by 2022 or 23 a notification will be there according to the research what I observed that. And we do have a notification will be there for drug inspector. Who are interested for that, please start your uh, ప్రిపరేషన్ ఫర్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ యాజ్ వెల్. అండ్ డోంట్ సిట్ ఐడియల్ అట్ యువర్ హోమ్. ఓకే, ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ లేకుండా, ఎటువంటి జాబ్ చేయకుండా మాత్రం ఏ గవర్నమెంట్ ఆపర్చునిటీకి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. యూ షుడ్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్, then parallelly you can start your preparation for government opportunities if you have any passion about government opportunities. Okay, got it. Yeah, once comes about drug ఇన్స్పెక్టర్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే. డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ మనం ఒక ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత క్వాలిఫికేషన్ అవుతుంది. తర్వాత మనకు ఒక ర్యాంక్ వస్తుంది. ఆ ర్యాంక్ పట్టుకుని మన మొత్తం మన మీ కేటగిరీ, మీ ర్యాంక్ వైజ్, ఓకే, మీ క్వాలిఫికేషన్ వైజ్, మీ పర్సంటేజ్ వైజ్ మీకు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. ఇంటర్వ్యూలో క్వాలిఫై అయినట్లయితే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ, అది చాలా బాగుంటుంది మీకు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్. ఆ డ్యూటీస్ మీకు ఏముంటాయంటే యూజువల్ గా ప్రతి కంపెనీలకి మనం వెళ్ళి, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ కానీ తర్వాత మెడికల్ స్టోర్స్ కానీ వెళ్ళి వాళ్ళకి మనం చెక్ చేయాలి వాళ్ళ క్వాలిటీ ప్రకారంగా ఉన్నదా లేదా, క్వాలిటీ ప్రకారంగా వాళ్ళ కంప్రెషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా, కోటింగ్ జరుగుతుంది లేదా, ప్యాకింగ్ జరుగుతుంది లేదా, ప్రతి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, అండ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆల్సో విల్ చెక్ ఇన్ మెడికల్ స్టోర్స్ ఎలా ఉన్నది, నార్మ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారా లేదా, ఫ్రిజ్ అనేది ఉందా, ఎక్స్పైరీ అయిపోయిన డ్రగ్స్ ఇంకా వాళ్ళు వాడుతున్నారా, జనరిక్ డ్రగ్, బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ కలిపేసి అమ్ముతున్నారు. సో ప్రతిదీ వాళ్ళు చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్. చాలా మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకి అవి గవర్నమెంట్ త్రూ. ఓకే, చాలా ఎక్సలెంట్ గ్రోత్ ఉంది మనకి ఇండియాలో. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మీ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వి మీ కెరీర్ గైడెన్స్ కావాలనుకుంటే clinOXY is always to support you guys to get your dream job. There is no doubt. And when it comes about bench chemist, అండర్ సిడిటిఎల్, సెంట్రల్ డ్రగ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ. బెంచ్ కెమిస్ట్ అంటే మీకు పోస్ట్ ఏంటంటే యూజువల్గా మీకు అనాలిసిస్ ఏదైతే మన అనలిటికల్ టెస్ట్లు మనం చేస్తున్నామో ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో, దోస్ టెస్ట్ వీ కెన్ డూ అండర్ సిడిటిఎల్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ త్రూ గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. That is the only function doing from the bench chemist. We do have proper growth, and I can say very good growth is there. Yeah, that's all about the government opportunities. And we do have also a railway pharmacist, government pharmacist opportunities are there. అండ్ చాలా రోజులైంది మనం అన్ని ఆపర్చునిటీస్ చూసి. వెయిట్ చేద్దాం, నోటిఫికేషన్ పడుతుంది. అండ్ ఫాలో చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మన ఛానల్ని. చాలా కంటెంట్స్ తో మనం ముందుకు రాబోతున్నాం. ప్రతిదీ మీకు యూస్ఫుల్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ మీ కెరీర్ గ్రోత్ ని మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా తొందరగా స్టార్ట్ చేయాలి. మీకు ఒక ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ అనేది తొందరగా స్టార్ట్ అవ్వాలి వితౌట్ లూజింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. ఓకే, అండ్ ఒక్కసారి మీ బీఫామ్, ఎంఫామ్, ఫార్మ్ డి అయిపోయిన తర్వాత వితౌట్ లూజింగ్ అట్లీస్ట్ 1 year, 1 month or 2 months or 3 months పీరియడ్ అనేది మీకు లాస్ అవ్వకుండా ఎంత తొందరగా మనము, ఓకే, ఎంత తొందరగా మనం స్టార్ట్ చేయాలి మన ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది త్రూ అవర్ ఛానల్. ఓకే, అండ్ మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో అడగొచ్చు. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ శృతిస్ కమెంట్. Yeah, Shruti comment is MPharm is good or MBA is good. Yeah, good question, Shruti. If you are passionate about management, project management, or business development, okay, and you want to have a skill set of time management or people management,
Okay, and you can observe that when you are doing your B pharmacy project work, if you have a group of people, if anyone is absent in that particular group, how could you manage those things? Okay, how could you tolerated those things, and how you completed your things within the time? That is called as an one proper set of team management skill set. Okay, if you have that skill set, if you are passionate about management, then you can go for obviously MBA. There is no doubt. Okay, and once comes about MBA, and many people will do MBA, but the few people are having good opportunities. I would say MBA also very good option, but you complete your B pharmacy. If you are passionate about your medical science or pharmacy related things, you can opt for M pharmacy. Okay, Shruti. Okay, great. Thank you. Yeah, Durga Prasad, tell us about MSc chemistry opportunities in your words. Sir. Yes, sure, I will let you know. Yeah, MSc chemistry, when comes about MSc chemistry, the candidates who are from MSc chemistry also play a crucial role in drug development process. Okay, molecular structure gani, analytical structures gani. When we are going to plan for one molecule, MSc chemistry people plays a vital role in identification of structures and identification of nomenclatures and molecules. Okay, and when comes about it's related to the pharmaceutical sector. Okay, we do have very growth. Okay, we do have a lot of growth in ఫార్మాస్యూటికల్ సెక్టర్ ఇన్ క్యూసీ క్యూఏ కానీ మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి దానిలో అండ్ మన గ్రోత్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ మీరు మంచి కంపెనీస్ చూసుకుంటే వెన్ టాక్స్ అబౌట్ టాప్ ఎంఎన్సీస్ ఓకే టాప్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండ్ టాప్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ మనకు చాలా గ్రోత్ ఉంది దేర్ ఇస్ నో డౌట్ దుర్గా ప్రసాద్ అండ్ మీరు చూస్ చేసుకున్న డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా మంచిది దట్ డజంట్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ కంప్లీట్లీ మీకు ప్లస్ అవుతుంది దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అవి కూడా మీకు కన్సల్ట్ చేస్తారు దేర్ ఇస్ నో డౌట్ మంచిగా నేర్చుకోండి నేర్చుకుని అప్లై చేయండి ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ దుర్గా ప్రసాద్ ఓకే దెన్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మై సెల్ఫ్ నితీష సో now I am requesting you to tell that is it is job in software fields after completion of BPharmacy thinking sir yes Nitisha and we do have pharma software department job opportunities we do have and apart from pharmaceutical background and pharmaceutical companies and medical stores or business managements or any medical coding medical transcription okay all apart from this మీకు ఇదే కాకుండా ఫార్మా సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మనకు కూడా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి అవి ఏంటి అంటే ఫార్మకో విజిలెన్స్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ మెడికల్ రైటింగ్ మెడికల్ డివైజెస్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అండ్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్ due to the lack of awareness from the student we are not getting applying for the opportunities okay you have to ask your seniors you have to ask your friends you have to approach your lecturers then only you will get an clean idea and clear idea about this okay due to the only lack of knowledge మనం ఆ జాబ్స్ ని మనం గ్రాప్ చేయలేకపోతున్నాం ఓకే దట్స్ అవర్ జాబ్స్ ఓకే అండ్ ఈ R60 సారీ ఈ 6 డిపార్ట్మెంట్స్ లో నేనైతే ఆపర్చునిటీస్ మీకు చెప్తున్నాను డ్రగ్ సేఫ్టీ అసోసియేట్ కానీ క్లినికల్ డేటా అనలిస్ట్ జూనియర్ అనలిస్ట్ ఓకే జూనియర్ మెడికల్ రైటర్ okay regulatory affairs executive junior regulatory affairs executive many opportunities are there we do call these are pharma software departments okay they will provide 5 days a work okay మీకు వీక్ కి 5 days ఉంటుంది సాటర్డే సండే హాలిడే ఉంటుంది మెనీ ప్లెంటీ ఆఫ్ గ్రోత్ విల్ బి దేర్ చాలా ఎక్సలెంట్ గ్రోత్ ఉందండి ఇన్ మీకు ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ మీకు చెప్పాలి అనుకుంటే ఫార్మా సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వీడియో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఒక 1 year కి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ కి ఒక 16,000 18,000 డ్రాన్ చేస్తే ఫస్ట్ 1 year 12 months కి ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 22,000 రూపీస్ ఆఫ్టర్ 3 years ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 25,000 ఆర్ 30,000 మంచి కంపెనీస్ అయితే 40,000 కూడా అయిపోతుంది సాలరీ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ okay but when you are choosing your career that is very important ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనీ పీపుల్ విల్ థింక్ లైక్ దట్ యా మెడికల్ కోడింగ్ నాకు జాబ్ తొందరగా వచ్చింది మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జాబ్ నాకు చాలా తొందరగా వచ్చింది ఐ హావ్ టు గో అండ్ జాయిన్ దర్ నో దట్ ఈస్ నాట్ ద పర్ఫెక్ట్ వే యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ యువర్ స్కిల్ సెట్ బట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ యువర్ స్ట్రెంత్ నేను ఎక్కడైతే వర్క్ చేయగలుగుతాను నేను ఎక్కడైతే నా స్కిల్ నేను పెట్టగలుగుతాను ఓకే నేను స్మార్ట్ వర్క్ చేయగలుగుతానా హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతానా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ the students which are having good research skills they will get their dream job there is no doubt for sure మీకు డ్రీమ్ జాబ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి వాట్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ టు గెట్ ఐ మీన్ వాట్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు గెట్ ఎ డ్రీమ్ జాబ్ ప్యాషన్ ఓకే ఇంటెన్షన్ అనేది ఉండాలి కెరీర్ వ్యూ అనేది ఉండాలి టాలెంట్ అనేది ఉండాలి వాట్ యు మీన్ బై ప్యాషన్ దెన్ నేను ఇలా అవ్వాలి ఐ వాంట్ టు బికమ్
manager after 7 years. I want to become a senior executive. I want to start my career with multinational company. సో అలాంటి ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి మీకు మీ కెరీర్ మీద. ఓకే, గాట్ ఇట్. తర్వాత టాలెంట్ అనేది ఏంటి? వాట్ యూ మీన్ బై టాలెంట్? Talent means nothing. Few people tells like that, sir, 99 marks out of 100. I can see. Is it talent? Nitisha Chapandi, is it talent? No, that's not talent. That's a help of book, help of your seniors, help of your hard work, and help of your lecturers. You did that. That is not talent. What do you mean by talent then? Talent means the people or students who are having great listening skills, the people who are having great explanation skills, great analytical skills, great presentation skills. Those we called a talented guys. So meeku talent unte, for sure opportunity will come and will pick you. Mere opportunity pick cheyana avasam ledhu. Opportunity will come and opportunity will pick a relevant candidate. There is no doubt. So choice ekkadundi manaki? Choice is in our hands. Choice is with us. Okay, our main motto is to grab that. Our responsibility is to grab that through why, how, ఎలా, ఎందుకు, through your learnings, through your hard work. You need to grab that. Got it? Learnings are very important. Okay, instead of talent, I can say, okay, instead of getting 19 marks out of 100, I can say talent is great explanation skills, great presentation skills, great analytical skills, great listening skills. If during an interview one technical interviewer asks you like, okay, tell me about your family. Okay, and some guy told that I'm explaining that, sir, my family is something, my father is something, my brother is something. Okay, and my brother got married in 2021. He got two kids. Two kids are working in something, are studying in something. He is staying in something. Okay, is it necessary? No, that's not necessary. He is asking about your parents. That's it. It's your family. Yes, my father is like that, my mother is like that. I'm staying in something. That is, that listening skills are very important. The time which is we do have during our interview, only 5 minutes, that is very important. That 5 minutes plays a crucial role in your professional career. ఆ 5 నిమిషాలు మీ ప్రొఫెషనల్ ఎంటైర్ కెరీర్ ని స్టేబుల్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇట్స్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. అది ఒక్కటే మీకు డిసైడ్ చేస్తుంది. సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఉన్న 5 minutes కి వై వీ కాంట్ ప్రిపేర్ ఫర్ మోర్. To get a certificate of BPharmacy, we studied BPharm 4 years. To get a certificate of Masters, we studied 2 years MPharmacy. To get a PharmD doctorate, okay, we studied about 6 months, 6 years. So to get your proper professional career of entire your life, why you can't go for a proper hard work? చెప్పండి సార్, నేను ఇప్పుడే కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను సార్, ఇప్పుడే నేను పాస్ అయ్యాను సార్, ఇప్పుడే నేను ఎగ్జామ్ రాశాను, ఇప్పుడే మా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, I didn't start it. So now you can start. Now you can start. Many things are there. Google is there, YouTube is there, many of your friends are there, many of your colleagues are there, many of your lecturers are. Please utilize them, ask them. Got it? Great. Yeah, next. Yeah, clinical SaaS programming as a career. Yeah, very good. And once comes about clinOXY is suggesting pharma software departments like clinical data management, clinical research, pharmacovigilance, and regulatory affairs, and medical devices, clinical research, and clinical trials. Okay. With your question, Chandana, I'm explaining you about clinical SaaS, right? Chandana is there, right? No, Soumya Devarakonda. Yeah, clinical SaaS, ఎటువంటి opportunities ఉన్నాయి? Yeah, we do have a lot of opportunities in clinical SaaS. And first I need to explain about the clinical SaaS, what we have to do. Okay, in clinical research documentation, first in clinical trials, clinical research coordinator and clinical research associate, principal investigators, these are all plays a crucial role in conducting clinical trials. Okay, they will capture the data from patients, or they will collect the data from patients in order to safety and in order to performance, that we call serious adverse events or adverse events. Okay, once they collected, that data can be transferred to the pharmacovigilance team, and in another way that can enter into the clinical database. Okay,
Then once comes about after completion of clinical data management, that complete data will transfer to the medical writing team. Then they will prepare clinical study reports. Okay, clinical study reports. Then they go for SaaS departments. In between the use and the clubbing or mutual agreement or cross-functional teamwork of SaaS and medical writing, they will go for some codings. Okay, that is all about the clinical SaaS. Okay, SaaS కూడా మనకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, చాలా పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ బ్రీఫ్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ కోడింగ్స్. ఓకే, అండ్ సమ్వాట్ చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు SaaS అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, కొంచెం టిపికల్ జాబ్, ఒక 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ తర్వాత మనకు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉండదు. ఇప్పుడైతే సాలరీస్ ఒక 10,000 20,000 వస్తాయి. ఆఫ్టర్ 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ తర్వాత మనం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండదు, చాలా ప్రెజర్ పెరిగిపోతుందని. సో దట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. బట్ వన్స్ కమ్స్ అబౌట్ వీ డూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్. మనకి లెర్నింగ్స్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో అక్కడ మనకి గ్రోత్ అనేది చాలా ఉంటుంది. ఓకే, clinOXY ఈస్ టెలింగ్ దట్ వేర్ లెర్నింగ్స్ ఆర్ మోర్, ఓకే, వేర్ యువర్ ఎక్స్పోజర్ ఈస్ మోర్, అక్కడ గ్రోత్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, వీ డూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ where we do have a good learnings. Okay, yeah. Next, about CDM. Yeah, once comes about regulatory affairs of government opportunities, no ma నేను ఎక్కడ చూడలేదు. Maybe ఉండొచ్చు, and we are not aware about that government related to regulatory affairs. That completely regulatory bodies కానీ regulatory affairs teams కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం we are aware about that. అండ్ మీకు ఆ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి, అలా చేయాలి అనుకుంటే చాలా ఉన్నాయి మనకి ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో. మీరు ఒక జాయిన్ అయ్యి ఒక 6 ఇయర్స్, ఒక 7 ఇయర్స్, ఒక 8 ఇయర్స్ మీరు వర్క్ చేసినట్లయితే ఆ ఎక్స్పోజర్ తో మీరు రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి అప్పుడు వాళ్ళకి ఓపెనింగ్స్ పడ్డప్పుడు మీరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. వన్స్ కమ్స్ అబౌట్ సిడిఎం కూడా మనకి చాలా గ్రోత్ ఉంది. వీడియో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ సిడిఎం. మీకు ఆన్ సైట్ లో కూడా చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వెన్ కమ్స్ అబౌట్ సిడిఎం. అండ్ వెన్ కమ్స్ అబౌట్ ఫ్రెషర్స్ బిట్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ సిడిఎం. బట్ ఒకసారి మీకు వచ్చిందంటే యూ కెన్ సీ ప్లెంటీ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది మనకు కనబడుతుంది. అండ్ సాలరీస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అండ్ వర్క్ ప్రెషర్ కూడా మినిమల్. మనకి నాలెడ్జ్ ఉండి మనకి లెర్నింగ్స్ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మినిమల్. ఓకే, వెన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ లెర్నింగ్స్, వెన్ యూఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్స్ ఆర్ సంథింగ్, నో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎ క్రిటికల్ ప్రాసెస్. ఎవరు నేర్చుకోలేం. సో అండ్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ గైస్ టు గో ఫర్ ఎ లెర్నింగ్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డూ యువర్ రీసెర్చ్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ యువర్ డ్రీమ్ జాబ్. గాట్ ఇట్? గ్రేట్. Yeah, Dasari Ravindra, sir, can you please explain about biostatistician? Yeah, and వీళ్ళు వర్క్ ఏంటి అంటే బయోస్టాట్స్ వీళ్ళకి టీమ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ దే విల్ గో ఫర్ అనలిటికల్ డాక్యుమెంటేషన్, ట్యాబులర్ ఫార్మ్స్ చేయడం కానీ, ఓకే, ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఓకే, ట్యాబుల్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ, చార్ట్లు కానీ, పై చార్ట్స్ కానీ, అవన్నీ వర్క్ ఉంటుందండి. బయోస్టాటిస్టిక్స్ కూడా చాలా మంచి డిపార్ట్మెంట్, మంచి గ్రోతే ఉంటుంది. బట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వెన్ కంపేర్ టు ఫార్మా సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్ సిడిఎం కానీ, పీవీ కానీ, మెడికల్ రైటింగ్, బయోస్టాట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు. But growth అయితే it will have very good growth. There is no doubt. Yeah. Next. Yeah, Manoj Simbu asking, hi sir, even village people don't know PV jobs. So can you please explain? Yes, Shimbu, our session motto is to give you a brief introductory informations about all the departments. Okay, PV, when comes about PV, what do you mean by PV? PV means it's like a department where we can capture all the serious adverse events information. ఓకే, సీరియస్ అడ్వర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు లేమన్ టైంలో నేను చెప్తున్నాను. మీరు ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నారు, వన్స్ యూ అడ్మినిస్టర్ ఎ పర్టికులర్ డ్రగ్, ఓకే, యూ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ అడ్వర్స్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పారాసిటమాల్ యూ మే ఫీల్ సంథింగ్ రింగింగ్ సౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆర్ ర్యాషెస్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ ఆర్ యువర్ కోల్డ్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. నేను లేమన్ టైంలో చెప్తున్నాను మీకు, సో మీకు అర్థమయ్యేలాగా. సో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ కానీ అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ కానీ అంటాం. ఓకే, అది డ్రగ్ వల్లే వచ్చిందంటే అడ్వర్స్ రియాక్షన్. అది మేబీ డ్రగ్ వల్ల రావచ్చు రాకపోవచ్చు అంటే అడ్వర్స్ ఈవెంట్. వచ్చిన అడ్వర్స్ ఈవెంట్ అనేది మీకు
చనిపోయినట్లయితే పేషెంట్, లేదంటే హాస్పిటల్‌లో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే, వాళ్ళకేమైనా బర్త్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సీరియస్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్ అంటాం. సో, క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మన ఇన్వెస్టిగేషనల్ డ్రగ్‌ని పేషెంట్‌కి ఇచ్చినప్పుడు వాడికి సీరియస్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి. వాటిని ఎవరు క్యాప్చర్ చేస్తారు? సో, అది ఫార్మకోవిజిలెన్స్ టీమ్ చేస్తుంది. Okay, it's a very good process. While we are receiving information from the clinical trial site team, we need to enter into the safety databases. Okay, database అంటే ఏమీ లేదు, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. మనం ఎలా వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ట్విట్టర్, యూట్యూబ్. సో అలాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో మనకి సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ సెక్షన్స్ లో మనం డేటాని పెట్టవలసి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ టాస్క్. మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఇలా చెప్తున్నాను. ఓకే, ఒక డేటాబేస్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో వేర్ వీ కెన్ ఎంటర్ ద డేటా. So that is all about pharmacovigilance process. Okay. Yeah. Okay, Manoj. Thank you. Then Harikrishna Reddy, sir, is it mandatory to complete coaching for clinical trials? Yeah, it's not mandatory. Mandatory. It will be helpful, you guys, and not only with clinOXY. And I'm telling you guys, for any institute, and if you get a certification in all the departments, it will be helpful. I will give you one live example. For example, company A is having 10 openings. Got it? ఓకే, ఒక కంపెనీ ఏకి 10 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నియర్లీ ఒక 50 మెంబర్స్ గాట్ అప్లైడ్ ఫర్ ద 10 ఆపర్చునిటీస్. ఒక 50 మెంబర్స్ మీకు ఆపర్చునిటీస్ కి అప్లై చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఫస్ట్ నేను హెచ్ఆర్ని అనుకోండి. ఎజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ హెచ్ఆర్. నేను ఇప్పుడు నాకు ఒక 50 ప్రొఫైల్స్ వచ్చాయి, నాకు 10 ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. నేను ప్రతి ప్రొఫైల్ చూస్తున్నాను. ఓకే, సో అండ్ సో క్యాండిడేట్, పర్సంటేజ్ బాగుంది, ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉంది, పర్సంటేజ్ బాగుంది, సర్టిఫికేట్. నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉందో ఎ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ మీద వాళ్ళని నేను సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటా. ఐ విల్ టేక్ దోస్ రెజ్యూమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ 50. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 10 to 15 నాకు వస్తాయి. నేను అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఆ 15 రెజ్యూమ్స్ ని తీసుకెళ్లి ఐ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది మేనేజర్. అప్పుడు మేనేజర్ ఏం ఫీల్ అవుతారు, ఎస్ మనం మినిమల్ ట్రైనింగ్ ఒక 1 month 2 months ఇస్తే ఈ సర్టిఫై అయిన క్యాండిడేట్స్ కి మంచి నాలెడ్జ్ ముందే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తొందరగా పికప్ అయిపోతారని అజ్యూమ్ చేస్తారు. సో దట్ మైట్ హెల్ప్ఫుల్ యూ గైస్ టు స్క్రీన్ ఇన్ ఫస్ట్ రౌండ్. సో ఉండడం వల్ల ప్లస్, అదే అడ్వాంటేజ్ అని నేనేం చెప్పలేను. ఓకే, గాట్ ఇట్. అది అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, వన్స్ యూ సిట్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, ఇఫ్ యూ సిట్స్ ఇన్ ద ఫార్మకోవిజిలెన్స్. ఓకే, ఇఫ్ టెక్నికల్ ప్యానల్ విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ టెల్ మీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్. మీరు ఫార్మకోవిజిలెన్స్ చదువుకుని వెళ్ళారు, మరి డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఎవరికి తెలియాలి, ఎవరు నేర్చుకుంటారు? మీకు తెలియకపోతే జాబ్ ఎలా వస్తుంది? దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Being a fresher, we should know about all the departments, what's being, what's related, what's the process, what the fundamentals. మనం నేర్చుకోవాలి, మనం తెలుసుకోవాలి. సో అలాంటప్పుడు సర్టిఫికేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు బీఫార్మసీ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం? యు ఆర్ ఏ బీఫార్మసీ క్యాండిడేట్. హౌ కెన్ ఐడెంటిఫై బీయింగ్ ఎన్ హెచ్ఆర్ ఆర్ టెక్నికల్ పీపుల్? యు హ్యావ్ సర్టిఫికేట్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ మై సర్టిఫికేట్. బీఫార్మసీ సర్టిఫికేట్, ఎంఫార్మసీ సర్టిఫికేట్, ఆర్ ఫార్మడీ సర్టిఫికేట్. ఎస్, by that you can showcase your certificate. Yes sir, I got certified in different domains or different departments. I do have good knowledge. So by assume that, and they can know, and they can preparing you guys to go for next rounds. That is the important and plus point of your certificate. Okay guys. Yeah, then firstly, when I heard about Linux, I am shocked and happy to know about opportunities, sir. Very happy, sir. Thank you so much, Veeramachineni Lakshmi. Thanks a lot. Thanks for your valuable feedbacks. Shruti, sir, if I do my pharmacy in any subject, okay, fine. Pharmaceutics, cognitive ecology, is there a business option also and job? Parallelly, don't do anything as a fresher, okay? Please don't clumsy your mind, okay? Don't put many things in your brain. That may impact your goal. There is no doubt. Once you get a certain experience of 3 years or 4 years, 5 years, then you can plan for your own thoughts or management or business or your own work or something. But initially, when you are, if you want to put your one leg on one other process, if you want to put another leg on another process, you won't get a particular thing right. Just imagine, if you are preparing for BPharmacy exams, someone will ask you to prepare for MPharmacy. Will you do that? Will you prepare for MPharmacy? No, you may fail in BPharmacy. So my suggestion is now for Shruti, you can go for and opt your MPharmacy. Okay, then get certified, then go for an opportunity.
Okay, if you want to discontinue or if you want to parallelly do your pharmacy or job along with that, you can ask your principal. They might give permission. If your financial status is low or it completely need from your end, they might allow you to go for opportunity, job opportunity as well. Okay. Yeah. Yeah, as I told you, MBA in the sense business management. Okay, management of business activities. How we need to get a project. Okay, how we need to enroll the business activities. How we need to go for a people management. All these things will be there. It's not like a to explain in one session. Okay, half an hour or 15 minutes. It's like a vast. It's my intention is here. MBA is for the candidates who are having proper presentation skills. Okay, communication skills, listening skills. Okay, if you want to improve that, you can go. If you have, you can go. There is no doubt. MBA is a very good option. Okay. Yeah, Swati Reddy, sir, please can you tell which books we have to prepare for preparing government jobs? Okay, and మనకి బుక్స్ అనేటివి పర్టికులర్ గా ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇలా చేయాలని నేనైతే సజెస్ట్ చేయను. వన్స్ కమ్స్ అబౌట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ బి ఫార్మసీ కానీ ఎంఫార్మసీ కానీ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే టెక్నికల్ గా దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రీవియస్ ఆ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోటిఫికేషన్ ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ జరిగి ఉంటాయి. సో ఆ ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్స్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి. యూ కెన్ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ దోస్ పేపర్స్ అండ్ ప్రిపేర్ థరోలీ. వెన్ కమ్స్ అబౌట్ ఆప్టిట్యూడ్ గానీ, రీజనింగ్ గానీ, మెంటల్ ఎబిలిటీ గానీ, ఓకే, రీజనింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ గానీ, ఇవి యూజువల్ గా మనం ఓన్ గానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. గ్రూప్స్ కు దొరికే ఏ బుక్స్ అయితే ఉంటాయో అవి మీరు తెచ్చుకోవచ్చు, కొనుక్కోవచ్చు, కొనుక్కొని అవి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే వన్స్ కమ్స్ అబౌట్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే లాజికల్ గా వెళ్తాయి. అంతే తప్ప ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వన్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ వన్ బుక్, దే వోంట్ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే. టెక్నికల్‌గా మనల్ని అడగొచ్చు. టెక్నికల్‌గా మనం క్వెషన్ అడగొచ్చు. సేమ్ క్వెషన్స్ ముందు పేపర్‌లో సేమ్ పేపర్ నెక్స్ట్ పేపర్‌కి రావచ్చు. ఒక క్వెషన్ ఆర్ 2 క్వెషన్‌లు రావచ్చు. బట్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఇలాంటివి అసలు ఖచ్చితంగా 100కి 200% రిపీట్ అవ్వవు మనకి. సో, అక్కడ లాజిక్ అనేది మనం అప్లై చేయాలి. గాట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 100 మెంబర్స్‌లో 50 మెంబర్స్ ఫస్ట్ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళడం జరిగింది. రిమైనింగ్ 50 మెంబర్స్ ఒక 30 మినిట్స్ వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత? లేదంటే దాంట్లో 25 మెంబర్స్‌ని దీంట్లో 25 మెంబర్స్‌ని తీసి 50 మెంబర్స్‌ని పెడితే వీళ్ళు ఎంత సేపట్లో వెళ్తారు. సో, అలాంటి కొంచెం లాజికల్‌గా ఉంటాయి. అలాంటివి మనం మైండ్ పెట్టాలి. ఓకే. నేనిచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే, ఎక్కడో ఉన్న దాని కోసం ఆలోచించకుండా మీరు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ చూసుకోండి. ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ గాని, లేదంటే ఫార్మసిస్ట్‌లా గాని, లేదంటే ఫార్మా సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్స్‌లో గాని, మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీ కొట్టారనుకోండి, మీరు థరోలీ బై అదర్ హ్యాండ్ మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్‌కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో, అప్పుడు మీకేమవుతుంది, ఒక టైమ్ అనేది వేస్ట్ అవ్వదు. ఒక ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకు సెటిల్ అవుతుంది. ఒక ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తుంది. మీరు ప్యారలల్‌గా వీక్లీ 3 అవర్స్, 4 అవర్స్ మీరు ఒక పర్టిక్యులర్ థీమ్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. Okay, it might help you. Okay, I think I answered your question. Yes, Chandana, Penagalu. Yes, Chandana, we do have very good scope in for clinical data management in India as well as on-site opportunities as well. మనకి చాలా డిమాండ్ ఉందండి సీడీఎంకి, క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్‌కి. మీరు చూస్తే చాలా చాలా పెద్ద కంపెనీలు మనకి ఇండియాలో చాలా చాలా ఉన్నాయి. పీపీడీ గాని, ఐక్యూఐ గాని, ఓకే, నోవార్టిస్ గాని, కాగ్నిజెంట్ గాని చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయండి. మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఎవ్వరైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్రెషర్‌కి మినిమమ్‌లో మినిమమ్ 18,000, 16,000 సాలరీస్ ఇస్తున్నారు. మంచి మంచి పెద్ద కంపెనీలు తీసుకుంటే 25,000, 30,000 కూడా ఇస్తున్నారు. సో, అలాగే మీరు సీడీఎం తీసుకుంటే సీడీఎంకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. దేర్ ఈస్ నో డౌట్. స్కోప్ ఎంతుంది అని నేను చెప్పలేను. చాలా స్కోప్ ఉంది. స్కోప్ చాలా అంటే చాలా స్కోప్ ఉంది. ఓకే. మనం నేర్చుకోవాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, జాబ్ కొట్టాలి. దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్. Yes, Shruti, after completion of your MBA, you can opt for a HR department as well and business also. And if you want, which is interested towards which department, you can go and opt. Not an issue. Yeah, which department is good means all the departments. As I told you previously, all pharma software departments like clinical data management, pharmacovigilance, okay, medical writing, medical devices, regulatory affairs, clinical research and clinical trials. All the 6 departments are very good if you are passionate about your pharma software departments. And if you want to work for what you studied and I want to apply my skill set,
I want to go for analytical research, I want to go for QC or something, then opportunities are very there. Opportunities are many are there. QC gani, QA gani, okay, R&D gani, many opportunities are there. Next. యా ఎంఫామ్ లో మనకి ఎటువంటి డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకి గ్రోత్ ఉంటుంది అని శృతి అడగడం జరిగింది. ఇన్ ఎంఫార్మసీ I can say pharmaceutics is the basic one, okay, and in every department pharmaceutics will be considered. Once comes about a particular scientific writing, okay, clinical trials, clinical research, as I told you, biostatistician, అలాంటి వర్క్స్ కి ఫార్మకాలజీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, వెన్స్ కమ్స్ అబౌట్ QC, R&D, QA, you can go for pharmaceutical chemistry or analysis as well. Okay, these departments are very good. If you want to go for phytochemical studies, okay, any biological something, it will be cognitive will be very good. Sir, is clinOXY give GPAT coaching? No dear Narendra Kottapalli, no, currently we are not having any GPAT coaching things, and we are planning for it, there is no doubt, and we'll get back to you, Narendra Kottapalli. Please do subscribe our channel, okay, and you will get many updates. Soon we are coming for very one live session for every week, okay, we'll let you know. And మీరు ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయినా కానీ మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, మాకు చెప్పండి, విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అదర్. మీకు ఎటువంటిది ఏ విధంగా రావట్లేదు, స్కోప్ ఏ విధంగా చదువుకోవాలి, ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మనం మౌల్డ్ మన సెల్ఫ్ ని ఏ విధంగా మౌల్డ్ చేయాలి, హౌ వీ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పీపుల్, హౌ వీ నీడ్ టు డ్రాప్ అన్ ఈమెయిల్, ఓకే, సబ్జెక్ట్ లను ఎలా పెట్టాలి, ఓకే, బాడీ ఆఫ్ ది ఈమెయిల్ ఎలా ఉండాలి, ప్రతిదీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. మీకు ఇర్రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ మీ సర్టిఫికేషన్ కానీ, ఓకే, మీ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి కానీ, మీ ఫార్మసిస్ట్ లైసెన్సెస్ గురించి కానీ ఏ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఓకే, clinOXY will help you guys to boost your professional career. That is the only theme here. Okay, great. Thank you. Oh, yeah. No problem, Chandana. Thank you so much, Chandana. Thank you so much. Thank you. Not an issue. It's my pleasure. యా, చంద్రకళ అడుగుతున్నారు, సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ పీవీ రిలేటెడ్ జాబ్స్. డియర్, ఇక్కడ మీకు పీవీ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అంటే ఫార్మకోవిజిలెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ మీకు ఒక 3 years అయిపోయిన తర్వాత ఎంట్రీ లెవెల్లో డ్రగ్ సేఫ్టీ అసోసియేట్ ఉంటుందమ్మా. కొన్ని కంపెనీస్ మీకు జూనియర్ అనలిస్ట్ అని కూడా ఇస్తారు, ఓకే, లేదంటే ఫార్మకోవిజిలెన్స్ ప్రాసెస్ అసోసియేట్ అని ఇస్తారు. సో గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంది, దేర్ ఈస్ నో డౌట్. మీకు ఫార్మకోవిజిలెన్స్ లో ఉన్న గ్రోత్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా మీరు ఉండకపోవచ్చు. చాలా ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మనకి. ప్రతి కంపెనీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫార్మకోవిజిలెన్స్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫార్మకోవిజిలెన్స్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా మంది కంపెనీస్. మీకు ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. యా, Syed Afrin, can you please refer a best company for pharma software for freshers? And I can say IQA is very best, first thing. Then you can go for PPD, Bioclinica, Paraxel, okay. And many companies are there, Cognizant, Tech Mahindra. And I don't want to point out few companies because as a fresher, don't put barriers, okay. And my suggestion is here through clinOXY, I want to tell you guys, don't put a barrier to your opportunities. Sir, I want to go for pharmacovigilance, sir, I want to go for medical writing, sir, I want to go for medical communication, sir, I want to go for regulatory affairs. No, మీరు అలా ఒక బ్యారియర్ పెట్టుకుంటే మీకు ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, you can imagine. For example, if you put a barrier only pharmacovigilance, how many opportunities will see? Just imagine, hardly 1 or 2. అదే మీరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో నేర్చుకున్నట్లయితే, మీ హార్డ్ వర్క్, మీ లెర్నింగ్స్ అన్ని నేర్చుకున్నట్లయితే, యు ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ. గాట్ ఇట్? పీవీలో చాలా గ్రోత్ ఉంది, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. ఒక్క కంపెనీ అని కాదు, అన్ని కంపెనీస్ చాలా బాగున్నాయి. ఓకే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ, వెరీ గుడ్. అక్యూఐ కానీ, నోవాటిస్ కానీ, కాగ్నిజెంట్, టెక్ మహీంద్రా, పీపీడి, బయోక్లినికా, వెరీ గుడ్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, యా, మనోజ్ శంభు. సార్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్? మీరే చెప్పండి ఎప్పుడు కావాలో మీకు. మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, మాకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే యా చూసుకుందాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే చూసుకుందాం. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్ మళ్ళీ సాటర్డే కూడా పెట్టుకుందాము. అండ్ ఐ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఏ వెరీ గుడ్ టాపిక్ ఫర్ యూ గైస్ టు స్టార్ట్ యువర్ బడ్డీ కెరీర్. మనం ఒక రీసెర్చ్ మీద పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే, మనం ఏ విధంగా రీసెర్చ్ చేయాలి,
ఒక ఆపర్చునిటీ గురించి ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, ఒక కంపెనీ గురించి ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నేను ఒక ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఆపర్చునిటీ చూసాను. సో, చూసిన తర్వాత బ్లైండ్‌గా అప్లై చేయకూడదు మనం ఇప్పుడు. ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ అప్లయింగ్ ఫర్ బ్లైండ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు రీసెర్చ్. Being a fresher, you need to go for a research. You should habituate a research skill set. Okay, by that you get to know that what is opportunity, what is the job description, okay, what is the pay scale, what about the company. By that you will come up with your own mind thought. ఓకే, అది మీకు ఒక బుక్‌లో ఉండదు. ఓకే, ఒక దగ్గర రాసి పెట్టారు ఎవరు, ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఒకరు చెప్పేది కాదు. వి నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఓకే, దట్ దట్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వెరీ రిక్వైర్డ్. దట్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వెరీ రిక్వైర్డ్. బ్లైండ్‌గా కూర్చోవడం, సిట్టింగ్ ఐడియల్‌గా కూర్చోవడం